ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਆਖਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕੋਫੀ ਅੰਨਾਨ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। The fact is that UNSMIS, regrettably, is not at present able to do the job that this council mandated it to do because of the regime's persistent refusal to take the basic steps to halt the violence. Without this council taking concrete measures to increase the pressure for the Annan and Geneva plans to be implemented by the government, it's not plausible to assume that UNSMIS will be any more able to fulfill its mandate in the future than it is now. That we insist on full and immediate implementation. And it therefore includes a clear threat of sanctions if the regime fails in its first step of stopping the use of heavy weapons within a fixed timeline. And in that context, it extends the mandate of a reconfigured UNSMIS along the lines of the Secretary General's recommendations. And we hope that all members of the Council will be able to rally in support of that resolution. Chapter 7 is the last resort. Chapter 7 is not a very efficient on many occasions, not a very efficient instrument. If there is no political will on behalf of all participants to this large process, then no actions, especially one-sided actions aimed at Syrian government, would be helpful in reality. So those who jumped immediately on the idea of adopting something under Chapter 7 and making reference to sanctions are not real supportive and genuine supportive of the mission of Mr. Kofi Annan. On the contrary, we think that by raising these two issues, meaning Chapter 7 and sanctions, these countries are not helping Mr. Kofi Annan's plan to succeed. Of course, not all the elements of the Russian resolution are to be neglected. I think it contains some useful elements, but we've got to go beyond that Russian draft, and hopefully we can come to a common ground here in the Council. ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੇ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਾਰੂ ਜਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਸੀਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕੋਫੀ ਅੰਨਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਈਰਾਨ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। I think countries in the region have interests in the region. I think Iran's role has not been productive or helpful. Our interest is in working with nations that want to see stability in Syria, want to see an end to the bloodshed, want to see a democratic future for the Syrian people. I'm not excluding anything. I'm simply saying that we are very clear-eyed about what and who should who are most likely to be helpful participants in that in constructing that future and who is not. Again, without ruling anything out, I'm simply focusing on where we think progress can be made. Does the U.S. reject the idea of Iran playing a role? We reject the idea that it's likely that Iran could play a constructive role, but our interest is in moving forward towards a consensus that allows for a transition that gives the Syrian people the best chance for a brighter future. I don't have confirmation of that. I can tell you that
There have been a number of high-level defections in recent days and weeks, and they are simply the tip of the iceberg. There have been many, many defections within the military leadership, within the government, and I think that is an indication of the fact that support for Assad is crumbling internationally and internally. And that's a welcome development. And we have, as you know, called on those around Assad to consider their options here. म्यांमार च यूनाइटेड किंगडम के ट्रेड ते इन्वेस्टमेंट दफ्तर खोलिया गया। इस दफ्तर के खोलण मौके यूके प्रशासन ने कहा कि वह म्यांमार च अपने व्यापार नूं होर ज़्यादा उत्साहित करना चाहुंदे ने ते म्यांमार के लोकां नूं खुला ते पारदर्शी व्यापार करने की तरजीह देवेगा। यंगून च खोले गए ट्रेड ते इन्वेस्टमेंट के दफ्तर नाल म्यांमार ते ब्रिटेन के आपसी रिश्तियां च होर मजबूती आवेगी। यूके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव निक बियर्ड ने कहा कि म्यांमार विच सेहत सैक्टर च होर ज़्यादा निवेश करने की जरूरत है तां जो म्यांमार च बुनियादी सहूलतां मजबूत कीतियां जा सकण। Was particularly interested in early help from us in that area, and I'm absolutely clear that the sort of expertise that we have could provide power generation quite quickly, including into rural areas, as well as stable power generation within the cities. The financial sector is another area, because none of these great projects will happen unless there is significant investment, including from the private sector, into the area. लंदन च करवाए गए फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के एक समिट में इस गल ते जोर दिता गया कि संसार के गरीब मुल्कों च रह रहे परिवारों नूं बुनियादी सहूलतां मुहैया करवाईयां जाण। लंदन समिट में बोलदियां दी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की मेलिंडा गेट्स ने कहा कि संसार के गरीब मुल्कों च रह रही औरतों की जान बचाने लई उन्हां दी मदद करनी होएगी। उन्होंने कहा कि गरीब मुल्कों च गर्भवती मावां नूं चंगी खुराक नहीं मिल रही ते बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। उधर ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून भी इस समिट में पहुंचे, जिन्होंने कहा कि औरतों को हुण यह फैसला खुद करना होगा कि उन्होंने किन्ने बच्चे चाहिए ने जिन्हां दी ओह साम संभाल कर सकदियां ने। उन्होंने कहा कि गरीब मुल्कों को अपने विकास के टीचे हासिल करने लई अगे आउणा होएगा। The data about both the breadth and the depth of the impact of family planning is extremely compelling. Helping women get access to contraceptives saves their lives. It improves the health of mothers and children, as you've heard today. It increases children's school attendance. Family planning leads to more prosperous families, and at the national level, as you've heard, it's even linked to GDP growth. Many family planning programs in Africa consider themselves in stock if they have one type of contraceptive, condoms. Now, I think many of you know in the rooms from all your travels and living there that a woman often can't negotiate a condom, sometimes even inside of her own personal relationship. I had a woman tell me in one country in Africa, if I ask my husband to wear a condom, I'm either saying to him that he has HIV/AIDS or I'm saying that I must have it. I can't begin to do that. Women should be able to decide freely and for themselves whether, when, and how many children to have. This is not something that is just nice to have, some sort of add-on to our wider development goals. It is absolutely fundamental to any hope of tackling poverty in our world. Why? Because a country cannot develop properly when its young women are dying from unintended pregnancies and when its children are dying in infancy. खबरां अजे होर भी ने पर थे रुक रहे हैं एक होर छोटे जे ब्रेक ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।